El sol cae como un martillo incandescente sobre la tierra reseca. El desierto no perdonaba, y no había sido especialmente cruel. No había llovido en meses. Los ríos se habían convertido en grietas polvosas, y los pozos estaban secos o envenenados por la sal. Las tribus Apache vagaban de un lado a otro buscando agua como fantasmas sedientos. Entre ellos corría un rumor desesperado. El espíritu del agua los había abandonado. En medio de esa tierra muerta apareció un vaquero solitario. Nadie sabía exactamente de dónde venía. Algunos decían que era texano, otros que venía del norte, de tierras donde todavía nevaba. Su caballo estaba flaco, cubierto de polvo blanco, pero seguía caminando con una resistencia que parecía imposible. El hombre llevaba barba rala, sombrero desgastado y una mirada dura, de esas que solo tienen los hombres que han perdido demasiado. El vaquero no buscaba problemas, tampoco buscaba gloria. Solo avanzaba siguiendo un viejo mapa que había encontrado ecos atrás en el bolsillo de un minero moribundo. Un mapa tosco, dibujado a mano, que marcaba un punto en medio del infierno del desierto con una sola palabra, agua. Después de 5 días sin encontrar más que esqueletos de animales y caravanas abandonadas, el vaquero empezó a dudar. Su cantimplora estaba casi vacía. El caballo apenas se sostenía. Y justo cuando la desesperación comenzaba a apretar su garganta, vio humo en el horizonte. Humo delgado, tembloroso. No era un incendio. Era un campamento. El campamento Apache estaba al borde de la agonía. Las mujeres hervían piedras intentando sacar humedad del aire. Los niños lloraban con labios parchidos por la resequedad. Los guerreros ya no patrullaban. Se movían solo lo necesario para conservar fuerzas. Y en el centro, bajo una enramada de ramas secas estaba el jefe, un hombre de cabello largo y canoso, con ojos que habían visto demasiadas muertes por falta de agua. Cuando el vaquero entró al campamento, nadie levantó armas. No por bienvenida, sino por puro agotamiento. El jefe lo observa con desconfianza, pero también con una chispa de esperanza que no quiso mostrar. No tienes por qué estar aquí. Hombre blanco, dijo el jefe con voz ronca. Aquí solo hay muerte, el vaquero desmontó despacio. Sus botas levantaron polvo seco. Busco agua, respondió sin rodeos. Me dijeron que esta tierra engarda un manantial. El jefe soltó una risa amarga. Muchos han muerto buscando es cuento. Pero el vaquero no estaba mintiendo. El mapa lo traía hasta es punto exacto. Pasó esa noche en el campamento viendo morir a un niño por deshidratación. Y algo se rompió por dentro. A la mañana siguiente, sin pedir permiso, tomó una pala, una barreta, y camino hacia una colina cercana marcada en el mapa. Los Apaches lo vieron aliarse como si vieran marcharse un loco. Cavo bajo el sol inclemente todo el día. La tierra estaba dura como hueso viejo. Sus manos sangran. Al atardecer cayó de rodillas exhausto. Y cuando estaba a punto de rendirse, la pala golpeó algo juco. Cavo más rápido. Y entonces ocurrió el milagro. Primero salió un hilo húmedo, luego un gorgoteo. Y finalmente, un chorro de agua fría surgió de la tierra, muerta como si el desierto hubiera comenzado a llorar. El grito del vaquero rompió el silencio del valle. Los Apaches corrieron, las mujeres se arrodillaron. Los niños rieron por primera vez en meses.
El jefe cayó de rodillas, tocando el agua como si fuera sagrada. Durante días, el vaquero no se movió del pozo. Ayudó a construir un sistema con piedras y troncos para que el agua no se perdiera. Reparó canteros, ayudó a cavar canals. Salvó vidas sin pedir nada a cambio. Cuando por fin el campamento volvió a respirar, el jefe lo llamó a su hoguera. Nos has dado vida, Dio. Y la vida no se paga con oro. Es noche, el jefe anunció. Ante toda la tribu que el vaquero tendría derecho a una antigua recompensa apache. Al amanecer, las mujeres serían llamadas a la explanada sagrada. El vaquero que se trataba de una ceremonia de agradecimiento sencilla. No imaginaba lo que estaba por venir. Al salir el sol, tambores resonaron. 22 mujeres fueron alineadas frente a él, envueltas en mantas ceremoniales, representando a las familias más antiguas de la tribu. El jefe habló con voz solemne. El hombre que devuelve el agua merece fundar sangre entre nosotros. Escoge esposa. Escoge futuro. El campamento entero contuvo la respiración. Y entonces, el vaquero hizo algo que nadie esperaba. El sol estaba apenas saliendo cuando los tambores dejaron de sonar. El aire seguía fresco, pero ya se sentía el calor que pronto sería como fuego sobre el valle. Las 22 mujeres permanecen en perfecta hilera, envueltas en mantas. De colores terrosos, algunas con plumas trenzadas en el cabello, otras con los ojos bajos, resignadas. No todas eran jóvenes. Había muchachas de apenas 16 años, pero también mujeres maduras, viudas de guerra, madres con hijos pequeños esperando detrás de las chozas. El vaquero observa la escena con el corazón apretado. Nunca en su vida había sido colocado frente a algo así. Había visto muerte, hambre, traiciones, pero no es tipo de poder. Un poder que no había buscado. El jefe dio un paso al frente. Su bastón ceremonial golpeó la tierra seca. Mira bien, Dio. No te debemos solo palabras. Te debemos sangre, herencia, descendencia. Escogí el silencio se volvió insoportable. El viento levantó un remolino de polvo entre el vaquero y las mujeres. El trago saliva. Sus manos temblaban. No era hombre joven. Tenía cicatrices por todo el cuerpo. Había enterrado 2 esposas en su vida, una por fiebre, otra por la violencia de los hombres. Desde entonces, había jurado no volver a amar. Caminó lentamente frente a la fila. Las mujeres no levantaban la mirada. Sabían que no era una elección romántica. Era un trato de supervivencia. Algunas rezaban en silencio. Otras apretaban los labios con dignidad. El vaquero se detuvo frente a la primera mujer. Luego frente a la segunda, la tercera, la cuarta. 22 corazones latiendo con miedo, y entonces, de repente, se detuvo, pero no frente a ninguna de ellas. Se volvió hacia el jefe. No escogió a ninguna como esposa, dio con voz clara. El murmullo fue inmediato. Las guerreras se tensaron. Las mujeres alzaron la vista, confundidas. El jefe frunció el ceño. ¿Rechazas nuestro honor? Preguntó con voz contenida. No rechazo su honor, respondió el vaquero. Rechazo la idea de que una mujer sea un premio. Un silencio brutal cayó sobre la explanada. Nadie se había atrevido a hablar así ante un jefe apache en generaciones. El jefe apretó el bastón con fuerza. Entonces, ¿por qué salvaste al pueblo?
¿Por qué nos diste el agua? Porque nadie merece morir de sed, contestó. No porque esperara comprar la vida de una mujer a cambio. Los guerreros murmuraron entre sí. Algunos estaban furiosos. Otros confundidos. Las mujeres no sabían si sentirse rechazadas o liberadas. El jefe dio un paso al frente. Si no tomas esposa, romps la ley sagrada de la recompens. El vaquero respiró hondo. Entonces romper la ley. Un guerrero joven dio un paso al frente con la mano en el cuchillo. Deshonra al jefe. Pero el anciano levantó la mano, ordenando silencio. Sus ojos no estaban llenos de ira, sino de algo más profundo, duda. Habla, hombre blanco. Dinos que quieres a cambio. El vaquero miró a las 22 mujeres, luego a los niños detrás de ellas. Luego al pozo, donde ahora el agua brillaba bajo el sol. Quiero que cada una de ellas se libre de decidir su destino, Dio. Que ninguna sea entregada como pongo. Quiero que el agua sea de la tribu, no mía. O nada más, un murmullo recorrió a la gente como una oladad. El jefe tardó varios segundos en responder. Jamás en toda su vida había escuchado una petición así. ¿En hay tierra? ¿En hay ganado? ¿En hay esposa? Nada de eso. El anciano observa largamente al vaquero. Luego miró a las mujeres. Vio en algunos rostros algo que no había visto antes. Esperanza sin obligación, con voz lenta, solemne, declaró. Entonces que las mujeres deciden por sí mismas. Las 22 quedaron inmóviles. No sabían cómo reaccionar. La libertad también puede dar miedo cuando nunca la has tenido. Una de ellas, una muchacha de unos 17 años, dio un paso al frente. Tenía el cabello trenzado, los ojos grandes, oscuros. Su nombre era Nayeli. ¿De verdad no nos tomará como pongo? Preguntó con voz temblorosa. De verdad, respondió él. Ella giró hacia el jefe. Yo quiero quedarme con mi familia. El jefe asintió. Otra mujer habló. Yo quiero seguir criando a mis hijos sin volver a ser entregada. Una a una, las 22 mujeres hicieron algo que nunca antes había ocurrido. Eligeron. Algunas decidieron quedarse con sus familias, otras pidieron unirse a otros grupos. Una pidió marcharse lejos cuando el clima lo permitiera, otra pidió aprender a comerciar en los pueblos blancos. Cuando la última habló, el campamento entero había cambiado. Algo invisible se había roto. El jefe clavó su bastón en la tierra. Hoy un hombre blanco nos ha enseñado una ley nueva, Dio. La ley de la elección. Y esa misma tarde, el vaquero se preparó para marcharse. No quería convertirse en problema. Ya había alterado demasiado el orden. Mientras ensillaba su caballo, alguien se acercó. Era Nayeli, no me escuchaste. Pero yo te elijo a ti. Él se giró sorprendido. No te digo nada, dio ella. Te ofrezco algo que ahora es mío. Mi voluntad. El vaquero no respondió de inmediato. La miró como quien mira un camino del que ya había huido una vez. No tengo hogar, dio. Solo polvo y carretera. Entonces caminaremos sobre el polvo, respondió ella, pero por elección. Des lejos el jefe observaba. Por primera vez no vio un pongo. Vio un acuerdo entre iguales. El vaquero no respondió y esa tarde. Montó su caballo al amanecer sin decir palabra. Pero cuando avanzó unos metros, miró atrás. Nayeli estaba parada junto al pozo. Esperando. Y por primera vez en muchos años, él se detuvo.
El amanecer queo lento sobre el valle. El cielo tenía todavía tonos morados y anaranjados cuando el vaquero ajustó por última vez la cincha de su caballo. El aire olía distinto ahora. Ya no era solo polvo seco, sino humedad reciente, leve, casi milagrosa. El pozo seguía brotando agua detrás de ellos, como un corazón nuevo latiendo en la tierra muerta. Nadie permanecía de pie a unos pasos de distancia. No lavaba ya la manta ceremonial sino una más sencilla. En una mano sostenía un pejuego. Moral de cuero con lo poco que había decidido levarse. Un pin de madera. Una figurilla talada por su abuela y un trozo de obsidiana para protección. Nada más, el vaquero tardó en morala. Sabía que, en el momento en que lo hiciera, su vida ya no volvería a la soledad que había elegido durante tantos años. Al final giró lentamente. No te prometo nada dio con voz grave. En hay comida segura. En hay techo. Tampoco yo te prometo obediencia, respondió Nayeli con calma. Solo caminar contigo mientras nuestros pasos vayan en la misma dirección. Eso bastó. Ecran andar cuando el sol apenas despuntaba. Nadie los despidió con palabras. El campamento los observa en silencio, algunos con gratitud, otros con recelo. Los más viejos con un miedo profundo. El mundo estaba cambiando demasiado rápido para su gusto. Durante los primeros días caminaron sin hablar casi nada. El desierto no favores las conversaciones largas. Hay que ahorrar saliva, fuerzas y pensamientos. Comparten el agua, el poco alimento que el vaquero había conseguido antes, y el silencio. Nayeli no era una muchacha frágil. Estaba acostumbrada al frío de la madrugada, a cargar leña, a caminar largas distancias. Aún así el viaje era brutal. El sol quemaba la piel, la harina se mecía en los hoyos, los pies se llenaban de heridas. Una noche, mientras acampaban cerca de unas rocas, Nayeli se desplomó de agotamiento. El vaquero la sostuvo antes de que cayera. La recostó con cuidado y le dio el último sorbo de agua de la cantimplora, te lo advertí murmuró él. Este camino no es para nadie. Es para quien decide, respondió ella entre respiraciones cortas. En la madrugada, él despertó empapado en sudor frío. Había cenado con sus esposas muertas, con tumba sin nombre bajo la lluvia que nunca legaba. Sonó con niños llorando de sed como los del campamento. Cuando abrió los ojos, vio a Nayeli sentada frente al fuego apagado, observándolo en silencio. También sueñas con los muertos, dijo ella. Los muertos nunca dejan de beber de ti, respondió él. Ella no insistió. Al quinto día llegaron a un antiguo paso comercial abandonado. Había restos de carretas rotas, huesos de bueyes, y ruinas carcomidas por la arena. El vaquero conocía el sitio. Aquellos atrás era un punto de intercambio. Ahora era tierra de nadie, refugio de bandidos, y hace noche no pudieron hacer fuego. Demasiado peligro. En medio de la oscuridad, escucharon pasos, voces, risas sucias. Hombres borrachos. Los bandidos los encontraron cuando ya estaban rodeados. Mira nomás, dijo uno. Un vaquero cansado y una muchacha bonita. El vaquero colocó a Nayeli detrás de él. Sigan su camino, dijo. No buscamos pelea. Nosotros sí, respondió otro sacando un cuchillo. Lo que siguió fue rápido, brutal y silencioso. El vaquero se movía como un hombre que ya no tem morir. Desarmó a uno, rompió la nariz a otro,
clavo en cuchillo en un tercero. Naeli no se quedo inmóvil. Tomo una piedra y golpeo la cabeza del que se acercó por detrás. Cuando el último hombre halló herido, la arena estaba manchada de sangre. Naeli respiraba agitada. Tenía la cara salpicada de rojo. No era solo un buscador de agua. Dijo el vaquero escondió el cuchillo. Soy muchas cosas que no te gustaron. Yo también, respondió ella. Aquella noche no dormirán. Conforme avanzaban hacia el norte, comenzaron a cruzarse con pueblos mestizos, rancherías pobres, colonos hambrientos. El agua ya no era solo un regalo. Se había vuelto mercancía, poder, motivo de guerra. Y pronto empezó a correr un rumor. El vaquero que encontró agua para las apaches ahora camina con una mujer del desierto. Algunos los miraban con respeto, otros con desprecio, otros con deseo de saqueo. El vaquero comprendió que su acto en el campamento no había terminado ahí. Había encendido algo que ya no se podría apagar. En un poblado polvoso llamado Santa Dolores, intentaron comerciar por alimentos. Pero los hombres del lugar los rodearon con sonrisas torcidas. Las mujeres apaches valen buen dinero, dijo el cantinero. Antes de que el vaquero pudiera sacar el arma, Naeli dio un paso al frente. No soy mercancía, dijo en español torcido, pero firme. En ay de tu pueblo, en ay del mío, en ay de nadie. Los hombres dudaron. Por primera vez, escuchaban eso de labios indígenas y de labios blancos por igual. El vaquero entendió entonces algo terrible. No solo la estaba llevando por el desierto. La estaba llevando a una guerra que no había buscado. Y esa noche dormirán fuera del pueblo. Naeli loro en silencio, de espaldas al fuego. Pensé que la elección bastaba, susurró. La elección es solo el principio, respondió él. Después vino el precio. Los días siguientes fueron más duros. La comida escaseó. El agua se volvió turbia. Las heridas empezaron a infectarse. Naeli enfermó de fiebre. El vaquero hizo lo imposible para salvarla. Hierbas robadas, rezos viejos que había olvidado. En una de esas noches, creo que la perdería. Ella deliraba, hablaba en su lengua, llamaba a su madre muerta. Él la sostuvo contra su pecho, sin saber cuándo había dejado decir solo una caminante a su lado para convertirse en algo más profundo. No te voy a soltar, murmuró. Ya he enterrado demasiadas personas. Cuando la fiebre cedió, algo entre ellos se celó para siempre. Pero el peligro no había quedado atrás. Desde el sur, nubes de polvo se acercaban. Guerreras apaches. No todos estaban de acuerdo con la decisión del jefe. Algunos no aceptaban que una mujer hubiera salido libre con un hombre blanco. Para ellos, el vaquero había roto las que merecen sangre. Pronto, el pasado los alcanzaría. El polvo empezó a levantarse antes de que los vieran. Primero fue solo una vibración leana, como un temblor suave bajo la tierra. Luego, el sonido inconfundible de muchos caballos corriendo al mismo tiempo. El vaquero se detuvo en seco. Naeli acababa de recuperarse de la fiebre y apenas podía caminar largas distancias, pero en cuanto vio su expresión, entendió que el peligro era real. ¿Son ellos, verdad? Preguntó sin necesidad de explicación. El vaquero asintió lentamente. No vino el jefe. Vienen los que no aceptaron su palabra. Naeli apretó los labios. Sus manos temblaron, pero no de miedo,
sino de rabia. Entonces no vienen por mí. Vienen por tu desobediencia. Vienen por sangre, respondió. Y el dot se refugiaron entre unas formaciones rocosas que el vaquero conoce bien. Ecos atrás había peleado ahí mismo, cuando an era un hombre joven y trabajaba como escolta de caravanas. Es canon angosto guardaba memorias que había enarrado con la misma fuerza con la que había enarrado a sus muertos. Ahora, el pasado lo estaba esperando con los brazos abiertos. Los primeros tres guerreros aparecieron antes del anochecer. Silenciosos, pintados para la guerra, con los ojos duros como obsidiana. Nadie los reconoció enseguida. Uno de ellos tela había estado enamorado de ella desde niña. Otro era primo suyo. El tercero era un hombre al que el vaquero había visto sangrar junto al pozo. Nadie, gritó Tsula, regresa. No es culpa tuya. El hombre blanco te hechizó. Ella dio un paso al frente antes de que el vaquero pudiera detenerla. No me hechizó nadie, respondió. Yo elegí las mujeres no eligen fuera de la tribu. Gruñó otro guerrero. Eso ya cambio dio ella con voz firme. Las palabras encendieron el odio. Más guerreros comenzaron a rodear al cañón. Eran casi 20. El vaquero sabía que no ganaría un enfrentamiento abierto. Tenía que ganar tiempo. Nayeli, cuando te diga, corres, murmuró. No te voy a abandonar, respondió ella. No es una petición. Los primeros disparos rompieron la noche. El eco del cañón multiplicó los tiros. Dos guerreros cayeron, pero los demás siguieron avanzando. Flechas silbaron en la oscuridad. Una se clavó en el hombro del vaquero. El dolor fue agudo, pero no se detuvo. Peleó como un hombre que ya había muerto una vez. Retrocediendo, cubriéndola, disparando con precisión. Cuando la munición empezó a escasear, gritó: Ahora, Nayeli, ahora. Ella dudó una fracción de segundo. Y en ese instante, Tsula se lanzó hacia ella. El vaquero reaccionó sin pensar. Se interpuso y recibió el golpe del machete en la pierna. Cayó de rodillas pero disparó desde el suelo. Tsula cayó de espaldas, con los ojos abiertos hacia el cielo. Nayeli gritó de dolor. No solo por la herida del vaquero. Por la muerte de alguien que había sido parte de su vida, ella lo ayudó a levantarse y correr entre las rocas, mientras los disparos y flechas seguían estalando detrás de ellos. Escaparon apenas, heridos, exhaustos, marcados. Cuando por fin lograron ponerse a salvo lejos del cañón, el vaquero cayó inconsciente. Nayeli pensó que había muerto. Lo sacudió, lo abrazó, loro sobre su pecho ensangrentado. Pero él respiraba. Débilmente, pero respiraba. Durante 3 días lo cuidó sin moverse del escondite. Le limpió la herida con agua sucia, arrancó la punta de la flecha con un cuchillo oxidado, lo cubrió del frío nocturno con su propio cuerpo. El deli raba.fu y entonces cuando Nayeli escuchó su pasado, entre fibras, el murmuró nombres, pueblos, gritos, habló de un convoy masacrado, de mujeres indígenas asesinadas por soldados borrachos, de una niña que había sobrevivido escondida bajo un cadáver, de un hombre blanco que había disparado. Y luego había llorado llamas volver a seres hombre. Nayeli entendió la verdad. Y acude él no había salvado al pueblo apache solo por compasión. Lo había hecho como expiación. Como duda de sangre. Cuando por fin despertó, ella estaba junto a él.
en silencio, ahora se percume prodigestasi, dio ella. T tambien vines hayendo. El le miró con culpa en los ojos. Yo tambien fue el enemigo. Alguna vez, Nayeli no respondió de inmediato. Luego tomó su mano. Entonces y pagast con creces. Pero el conflicto no había termin edu dias después. Mientras intentaban avanzar heridos violentos, un mensajero apareció desde el sur. No era un guerrero. Era un anciano con plumas blancas en el cabello, enviado del jefe. Detengan la sangre, dio con voz cansada. El pozo sigue dando agua. Para el pueblo se está partiendo en dos el jefe había perdido la autoridad. Algunos lo acusaban de haber permitido la fuga. Otros defendían la nueva ley de la elección. Si el derramamiento sigue, dio el mensajero, habrá guerra entre hermanos, Nayeli quiso regresar. El vaquero lo comprendió sin que ella hablara. Pero sabía que si daban un paso atrás, tal vez no volverían a salir con vida. No podemos volver al pasado, dio él. Pero tampoco puedo abandonar a los míos, respondió ella. Y esa noche quedaron sentados frente al fuego, sin tocarse. Por primera vez desde que comenzaron el camino, el silencio entre ellos no era tranquilo. Era una grieta. Del sur seguía legando polvo. Más guerreros. Más odio. Más decisiones que ya no podían evitarse. Y en medio de todo, el vaquero comprendió algo terrible. El agua que había salvado vidas, ahora estaba a punto de provocar una matanza. El viaje de regreso fue más lento que la huida. El vaquero caminaba apoyado en un bastón improvisado. La herida de la pierna había curado, pero cada paso le recordaba que la sangre no olvida. Nayeli lo sostenía cuando el terreno se volvía traicionero. Ya no discusión sobre volver o no. Los dos sabían que el destino ya había decidido por ellos. El polvo del sur crecía cada día en el horizonte. La guerra la seguía al tercer día divisaron el brillo del pozo. El agua seguía brotando, limpia, constante. A su alrededor, el campamento apache estaba cambiado. Se respiraba tensión. Los niños ya no jugaban libremente. Las mujeres caminaban con la mirada baja. Los guerreros patrullaban sin descanso. El pueblo que había sido salvado por el agua ahora estaba siendo envenenado por el miedo. El jefe los esperaba junto al pozo. Se veía más viejo que cuando el vaquero lo dejó atrás. Sus hombros estaban encorvados y sus ojos cansados. Sabía que regresarían, dio sin saludo. Los pasos que nacan del agua siempre regresan al agua. Detrás de él, varios guerreros observaban con odio abierto. Algunos eran los mismos que habían participado en la persecución. Otros eran jóvenes que solo habían escuchado historias de deshonra y querían sangre. Nayeli dio un paso al frente. Yo elegí dio. No hayendo. Elegí. El jefe la miró con una mezcla de pena y orgullo. Y con tu elección rompiste al pueblo. En dos antes de que alguien más hablara. Un grito se elevó entre los guerreros. El hombre blanco trajo la muerte en nuestra sangre. Otro grito, por su culpa cayeron nuestros hermanos. Los cuchillos comenzaron a salir de las fundas. La tensión era tan espesa que parecía que el aire se podía cortar. El vaquero avanzó ringuendo hasta quedar al centro. Entre Nayeli y el jefe, la sangre que corrió fue por mí, dio. No por ella. Si alguien debe pagar,
Soy el jefe lo observa con atención profunda. Durante largos segundos no dio nada. Luego, con voz grave, habló, el agua abrió una puerta. Para ti elegiste como cruzarla. En ese momento, Soma, el guerrero más agresivo, el mismo que había encabezado la persecución, dio un paso al frente. La ley dice que la desobediencia se pague con vida gruno. Yo reclamo es derecho. Levanto su machete. Nayeli gritó el nombre del vaquero. El jefe levantó el bastón, pero el guerrero ya venía corriendo. Todo ocurrió en un instant dot. El vaquero no sacó su arma dot seguro. Apenas lo suficiente para impedir a Nayeli fuera del. El cance dot el machete cayó. La sangre. Cayó con acute el dot el vaquero se desplomó de rodillas. Frente al pozo que el mismo había abierto. Sus manos se hundieron en el agua como si quisiera despedirse de ella. Los guerreros quedaron paralizados. Nadie había esperado el sacrificio. Habían esperado pelea, muerte allena, odio. No una entrega. Nayeli gritó con un dolor que desgarró al campamento entero. Se lanzó hacia él. Lo sostuvo mientras la vida se le escapaba entre los dedos. No hiciste esto por mí, susurró él con voz casi inaudible. Lo hiciste por ti misma. Sus ojos se apagaron mirando el cielo. El jefe cayó de rodillas. Por primera vez en su vida, loro frente a su pueblo, Soma soltó el machete. Sus manos temblaban. La sangre no le dio gloria, solo vergüenza. El anciano se levantó con dificultad. Apoyado en su bastón, y habló con una voz que ya no era de jefe. Sino de padre del pueblo. Este hombre vino por agua. Y nos enseñó algo más difícil que encontrarla. Nos enseñó a soltar dot se volvió hacia los guerreros. Destoy. Quien levante en arma contra una elección libre, no será apache. Será enemigo de la tribu. Un silencio tremendo cayó sobre todos. Luego, uno a uno, los guerreros inclinaron la cabeza. Incluso tz omadat el cuerpo del vaquero fue enterrado junto al pozo. No como extranjero. Como guardián del agua. Nayeli permaneció días allí, sin hablar. Bebía del pozo en silencio. Tocaba la tierra don lo habían enterrado. No maldecha. No gritaba. El dolor era tan grande que no cabía en palabras. Con el tiempo, su voz volvió. Se convirtió en mediadora entre su pueblo y los pueblos mestizos. Enseñó a negociar sin esclavizar, a comerciar sin vender personas, a respetar la elección de las mujeres. El agua del pozo se volvió centro de acuerdos, no de guerra. Ecos después, cuando los niños preguntaban quién descansaba junto al agua, Nayeli respondía, un hombre que vino buscando salvarse. Y terminó salvándonos. Y cuando el viento del desierto soplaba fuerte, algunos duraban escoger un caballo leano. Caminando tranquilo bajo el soldado no como el vaquero solitario de antes, sino como el guardián eterno del agua y de la elección.